再有了。我又看見聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，預備好了，就如新婦裝飾整齊，等候丈夫。我聽見有大聲音從6座出來，說：看啊，神的帳幕在人間，他要與人同住，他們要作他的子民，神要親自與他們同在，作他們的神。神要擦去他們一切的眼淚，不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。坐寶座的說：看啊，我將一切都更新了。又說：你要寫上，因為這些話是可信的，是真實的。他又對我說：都成了。我是阿拉法，我是俄梅加，我是初，我是終。我要將生命泉的水白白賜給那好喝的人喝，得勝的必承受這些為業。我要作他的神，他要作我的兒子。我哋一齊講阿門。阿門。姊妹，讓我哋咧喺最後呢一個 session， 最後一個時段裏邊咧，我哋都盡情去到主裏邊嚟敬拜，好嘛？我哋都鼓勵你可以站立，我哋咧都一齊咧最後歡迎神啊！我哋開聲去祈禱啊，去歡迎我哋嘅主，歡迎佢去到我哋當中，好嘛？我哋一齊咧去到開口去讚美啊！萬國都要來讚美主，萬民都要嚟咧向佢歡呼，係啊，全地都要嚟到高舉你。都要來讚美主，萬民都要來讚美主，敬拜耶和華，唱詩來向他歡呼。來讚美主，萬國都要來讚美主，讚美主。
讚美主，讚美主，為耶和華唱詩，來令他歡呼，讚美耶和華，萬民都快樂歡呼。就是為要敬拜讚美他，我們活着是為要敬拜讚美他，敬拜讚美耶和華，敬拜讚美耶和華，還有氣息都要讚美他，耶和華。就是為要敬拜讚美他，我們活着是為要敬拜讚美他，我們活着是為要敬拜讚美他，我們活着是為要敬拜讚美他，我們活着是。我哋所有嘅讚美與頌讚，主啊，你唔單止你話坐在天上，而係你喺你創造嘅世界裏面，你掌權作王。神，我哋讚美你直到永遠。你是王，你國度直到永遠，你寶座榮耀發光，你已作王，你國度直到永遠，你聖名傳頌四方。榮耀發
大聲音從寶座發出，神居所願，人間看那神親切，與我們同處到永遠，一切都也更新，聽見大聲音從寶座發出，神居所願，人間看那神親切，與我們同處到永遠，一切都也更新。在來的君王，全地高舉你到永久。耶穌，永活的真神，萬國都向你俯伏。耶穌，耶穌，在來的君王，全地高舉你到永久。耶穌，永活的真神，萬國都向你俯伏。聽見大聲音從寶座發出，神居所願，人間看那神親切，與我們同處到永遠，一切都也更新，聽見大聲音從寶座發出，神居所願，人間看那神親切，與我們同處到永遠，一切都也更新，聽見大聲音從寶座發出，神
神居所願，人啊，看那神親切，與我們同住到永遠，一切都也更新。萬主之主，萬王之王，你配受我哋嘅讚美，你配得你嘅子民喺你嘅面前去敬拜你，你配得眾人列國列民喺你面前去尊崇你。主啊，我哋嚟到你嘅跟前，神啊，我哋歡迎你，我哋歡迎你，我哋歡迎你。主啊，因為你係救贖我哋嘅主，因為你係嗰個招聚各國各族各方嚟到你嘅跟前，去到敬拜，去到高舉你嗰一個主。所以主啊，願頌讚，願榮耀都歸於你，都歸於你，都歸於你。遮蓋我，你拯救我，脫離一切兇惡。以你的愛連接我們，叫我與你無難阻。在你同在裡，日夜侍奉你，寶座中的羔羊，親自牧養我們。他的帳幕在我們中間，領我到生命的泉源，擦去一切的眼淚，不再飢渴，日頭也不傷害我們。我觀看許多的人誰能數過來，從各國各族各方你買贖的人來，受那種贖之身穿潔白衣裳，站在寶座前，他們大聲喊着說，願救恩歸於坐在寶座上的感覺，從各國各族各國各族各方你買贖的人來，受那種贖之身穿潔白衣裳，站在寶座前，他們大聲喊着說，願救恩歸於坐在寶座上的羔羊。中的羔羊，親自牧養我們，他的帳幕在我們中間，領我到生命的泉源，
擦去一切的眼泪，不再饥渴，日后也不伤害我们。我观看许多的人，谁能数过来？宝座中的羔羊，亲自牧养我们，他的帐幕在我们中间，你扩大生命的泉源，擦去一切的眼泪，不再饥渴，日头也不伤害我们。我观看许多的人，谁能数过来？从各国各族各邦，你买赎的人脉，受那种赎之，生存洁白衣裳，站在宝座前，他们大声喊着说，愿仇恨归于坐在宝座上的羔羊，從各國各族各邦。主，你招聚我哋，你招聚我哋，你救贖我哋。再住喺今日，你國要喺你面前去歡迎，你國嚟到我哋嘅當中，彰顯我哋嘅當中，降臨喺我哋嘅當中。願仇恨歸於坐在寶座上的羔羊，從各國各族各邦，你買贖了人來，受那種贖之，生存潔白衣裳，站
以後永在，生在，生在，生在，記在，記在，以後永在。親愛天父，感謝你聽我們的禱告。孩子代表喺香港工作嘅飛機師及工程師團隊嚟到你面前，特別在今日猶太曆5786年嘅贖罪日前夕，求主赦免我哋喺你眼前看為不正的事，求主賜我哋有正直嘅心，重新做清潔嘅靈。首先我為到飛行安全禱告，求主幫助飛機師及工程師謹守標準工作程序，以減少人為錯誤。求主叫相關團隊謹守專業，有規律嘅作息。當每返到工作崗位嘅時候，都能夠精神抖抖，以應有嘅知識、熟練嘅技巧及專業嘅態度處理不同嘅狀況。其次，我亦都為到香港航空空域禱告，求主差遣天軍天使保守香港嘅空域，叫每一班喺香港起飛、降落及飛行嘅航班喺任何天氣都有你特別嘅保守。奉主嘅名祝福香港航空界，阿門。親愛天父，我哋嚟到你嘅施恩寶座前，將香港航空界嘅服務員交託喺你嘅手裏邊，求你興起其中嘅兒女，明白神將我哋安置喺航空界當中嘅旨意，不單止係為咗工作，更加係為到拓展神你嘅國度。求神賜下智慧屬靈嘅眼光，使到我哋喺生活忙碌、工作疲倦同埋壓力當中，仍然能夠分別神你嘅引導，活出神所賜嘅召命。求主你讓你嘅兒女有信心同埋能力突破環境嘅限制，喺職場上面成為光同埋鹽，見證你嘅信仰，喺萬尺高空中榮耀你嘅名。主啊，願你興起我哋嘅心都係回轉向你嘅，尋求你，禱告你，興起我哋築起流動嘅祭壇，無論身處喺飛機上面、辦公室同埋外站當中，都委身喺你嘅同在裏面，以敬拜為祭，禱告為壇，讓工作空間成為屬靈爭戰嘅戰場。主啊，願神你興起禱告嘅小組、團契同埋線上代禱嘅網絡，讓我哋彼此能夠扶持，以愛聯繫，喺航班起降之間，或者工作娛樂之時，亦都能夠持續互相守望。主啊，求你讓我哋透過祭壇嘅設立、禱告，轉化航空界嘅氛圍，打破敵對、功利、爭競、貪婪嘅靈，帶嚟平安、信實、謙卑、合一同埋平安。主啊，願透過我哋喺工作上面與乘客同埋同事們嘅聯繫同埋服務、生命見證，佢哋喺旅途當中能夠遇見神你，心靈都能夠軟弱，開啟屬靈嘅渴慕，讓我哋可以帶更多嘅人同埋靈魂歸向你。主，願你就係祝福咁樣，每一班嘅航機不僅係交通工具，而係成為你榮耀臨到嘅流動祭壇，讓我哋每一個服務、每一個問候、每一個廣播都能如同呢個馨香嘅祭獻俾神你。奉主名求，哈利路亞！感謝三一真神，今日係耶和華所定嘅日子。主啊，感謝你嘅招聚，我哋嚟自唔同嘅國籍、唔同嘅身份，卻喺你嘅愛中合一，同心敬拜、讚美、禱告。我謹代表地勤服務人員，為地面運作嘅順暢同埋安全，向你獻上禱告。主啊，你掌管天地萬有，天氣嘅狀況對航空業嘅影響深遠。哪怕只係一場嘅驟雨，今年特別多颱風、黑雨等極端嘅天氣，但我哋感謝賜平安嘅主不斷施恩保守，使各部門嘅地勤員工，無論喺客運或者貨運嘅崗位，排除萬難都能夠平安到達，緊守職責。
往後嘅日子，我哋更加深深嘅倚靠神你嘅恩手，為我哋遮風擋雨，讓所有嘅航班如常運作。如經上記，你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永遠。主啊，特別求你看顧嗰啲喺戶外工作嘅地勤人員，喺佢哋各樣環境入邊仍然堅守崗位，求你加添力量，賜下額外嘅保守同埋平安。主啊，你話過，人若賺得全世界，賠上自己嘅生命，有什麼益處呢？因此，航空安全係我哋首要重視嘅。求你感動每一位乘客，明白知道唔可以攜帶任何危害飛行安全嘅物品上機。求你保守所有嘅安全檢查站嘅每一個工作人員，使到佢哋有智慧同埋警醒，仔細執行檢查各樣嘅程序，與眾人同心維護飛行安全。主啊，我哋仰望你，因為你係我哋嘅避難所，係我哋隨時嘅幫助。願你屬天嘅平安臨到每一位航空地勤人員同埋乘客當中。願你嘅名喺我哋工作中被大大嘅高舉，用榮耀頌讚全歸於我哋嘅三一真神。奉耶穌基督得勝名字禱告，阿門。 Amen, amen. Hallelujah. Father, we proclaim you, Lord, light of the world, King of the glory, enter into the aviation industry. We beseech you, Father, that you will raise up the ground staff in the aviation to shine your light and to demonstrate your kingdom's power. We ask that you will manifest your redemption over them for your glory. We pray for the ground staff in the aviation respond to your calling to be the salt and light in their workplace, to improve the flavor of the kingdom culture we are in. Father Lord, let us bear the fruit of the Spirit, that is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. For we know they are the reflection of your character, and let your people see you through us. Father Lord, we pray that the ground staff in the aviation industry bring the kingdom culture into their workplace, in every business unit, every department, every level in the corporate hierarchy. Father Lord, may you guide our leaders, the people in authority in the aviation, with your wisdom and power. Help them lead their employees with humility and integrity. Give them the discernment. May your name be magnified and glorified through every situation. We pray for revival and transformation in the workplace and enable God's kingdom of love and peace to come. We want to see your people living out in the kingdom culture. We, on behalf of the Hong Kong Aviation, we humbly seek your forgiveness for all our wrongdoing and not according to your will. 2 Chronicles 7:14 say, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Thank you, Father. Father, let your kingdom come, your will be done in Hong Kong, in the Hong Kong aviation and the world aviation as well. Father Lord, we as the body of Christ in the aviation industry, we make these declarations together in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. 親愛嘅上帝，感謝你賜予我哋香港機場這個重要嘅出入口。自從疫症以嚟咧，香港嘅經濟嚴重蕭條，感謝主嘅眷顧，令到呢個機場慢慢咁樣復甦，旅客亦都慢慢增加。求主繼續保佑香港機場，並保護每一位員工同旅客，令到佢哋能夠感受到安全、平安同埋祝福。求主祝福機場嘅營運順利，讓員工有健康嘅身心，以最佳嘅狀態去服務每一個旅客，榮耀神。求主引領香港機場，讓更多嘅旅客同埋員工嚟到認識你。求主保佑機場嘅三跑工程同埋兩座客運大樓嘅工程能夠順利完成同埋營運，為未來機場營運作出貢獻同埋榮耀神。亦都求主幫助即將離職嘅員工能夠揾到適合嘅工作，
另外，亦都求主祝福民航處嘅員工同身心健康，工作順利。以上禱告奉耶穌基督嘅名，阿門。Dear brothers and sisters, I'm Björn from Germany, and I pray for aviation, airspace security and revival in Europe and across Europe in German and in Deutsch, in English and in German. Jesus, I pray for the protection of our airspaces in the name of Jesus. I pray that the blood of Christ will cover all airspace, all planes and all the traffic control. I pray for a sharp mind for air traffic control people. I pray for the awareness of every situation, for the pilots, for the cabin crew, and for any technicians to be aware of any faults at the airplane, to recognize it, rechange it to be good and working. So all the planes are working and the air traffic control is fine. In Jesus' mighty name I pray. And in German I pray for a revival across Europe. Ich bete in Jesu Namen, dass die Erweckung kommt nach Europa, dass Religion gebrochen wird und dass Freiheit und Wahrheit kommt von Jesus Christus, dass jeder Gedankengebäude fällt, die nicht zu Gott gehören. Und ich bete für Stärkung und Kraft, dass Gedankengebäude von Jesus kommen. Jesus und Jesus und Jesus allein. Dass Religion weicht, andere Theorien, Philosophien, der Stolz der Menschen und Demut kommt, Jesus zu erkennen, den Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Das bete ich in Jesu Namen, dass Erweckung zu den Landeskirchen kommt und auch zu jeder anderen Art von Sekte und sonst was. In Jesu Namen bete ich, dass Wahrheit kommt, dass die Christen aufstehen und das Evangelium verkünden, lieben und beten und fasten, dass echt die Erde bebt und Leute erkennen, wer der wahre Gott ist. In Jesu Namen. Thanks for having me. Thanks, all the blessings to your prayer day. In Jesus' name. Amen.願因為歸於這天，在你安息之處大有榮耀，認識你的知識充滿遍地，像水遮蓋大海，掀起我心，更要渴想你。因為歸於這殿，在你安息之處大有榮耀，認識你的知識充滿遍地，像水遮蓋大海，掀起我心，更要渴想你。要稱頌你，因你領我出埃及地，我要紀念主的約，因你是信實，你是耶和華以勒，不依靠勢力，不依靠才能。唯靠我主聖靈，方能成事。耶和華必成就末後的事，帶被擄的人歸回錫安在聖所中，如此瞻仰你榮耀。到那天我們就像做夢的人聚集驚奇，神為我們行了大事，你的救恩不
似你在我們中間，我們中間作奇妙測試，全能的神，永在的父，和平的君，以馬內利。主啊，多謝你，我哋記得你係同我哋立約嘅神。願因為歸於這地，在你安息之處大有榮耀，認識你的知識充滿遍地，像水遮蓋大海，掀起我心，更要學想你。稱頌你，因你令我出埃及地，我要紀念主的約，因你是信實，你是耶和華以勒。我還不是要稱頌你，我還不是要稱頌你。如此瞻仰你榮耀，到那天我們就像做夢的人聚集驚奇，神為我們行了大事，你的救恩不言辭，你在我們中間，我們中間作奇妙測試。全能的神，永在的父，和平的君，以馬內利，以馬內利，以馬內利。以馬內利嘅神，神啊，你係嗰個守約施慈愛嘅神，神啊，主啊，你謙卑，記得你與我哋立約。
與我們同在，神你應許不變改，你的應許不變改，神與我們同在，以馬內利。才能唯靠我主聖靈，方能成事。耶和華必成就末後的事，帶被擄的人歸回錫安在聖所中，如此瞻仰你榮耀。到那天我們就像做夢的人聚集驚奇，神為我們行了大事。你的救恩不言是你在我們中間，我們中間作奇妙測試，全能的神，永在的父，和平的君，作奇妙測試，全能的神，永在的父，和平係神你作的奇妙測試，全能嘅神，永在的父，永在和平的君。We are blessed to bless the world. And first of all, we want to bless and pray for Europe. And the scripture which God gave was from Isaiah 43:19. I will read it in German first. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr's denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. And Father, we pray for Europe, whole of Europe, all the countries of Europe, that you will turn it around as you have promised, that you will do a new thing, and that you're doing it already. Kind of, there's so many of the young people coming to church, coming to know you. And Father, we rejoice in what you are doing, and we bless what you are doing. Let it be more and more and more over all the countries, that there's not the fear of war, but the fear of the Lord filling every country. In Jesus' name. Secondly, we want to pray as well for the Southeast Asian countries, all the ASEAN countries, for Brunei, for Cambodia, for Indonesia, for Laos, and for Malaysia, for Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. aber天父，你说，敬畏耶和华的人有福。我们来到你的面前，我们
祝福亚洲的国家，就是要得到敬畏耶和华的灵为灵，你的心为心，爱你所爱的，恨你所恨的。所有的国家被你所翻转，无论本来有什么信仰，主啊，我们要说，愿他们认识你，要爱慕你，要信靠你为父，敬畏耶和华为父。我这样祷告，奉主耶稣你的名，阿门。This is a prayer for the Philippines, Australia, and New Zealand. Sapagkat hindi kayo tumatanggap ng espiritu na muling nagpapaalipin sa inyo sa pagkatakot, ngunit tinanggap ninyo ang espiritu ng pag-ampon sa pagiging anak. At sa pamamagitan niya ay sumisigaw tayo, Aba, Ama. Jesus, pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Hari ng may hari, Panginoon ng mga Panginoon, Prinsipe ng kapayapaan, pinaparangalan ka namin sa lugar na ito. Kinikilala namin ang inyong presensya dito at sinasabi namin, karapat-dapat ka Panginoon. Ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng karangalan at papuri. Kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa espiritu ng katotohanan na nabubuhay sa aming lahat, kaya ang aming tinig ay nakahiwalay upang magsalita at magpahayag ng iyong katotohanan sa Pilipinas, sa Australia at sa New Zealand. Gaya ng sinabi mo sa iyong salita, ang laban ay hindi laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga otoridad, laban sa mga makapangyarihang madilim na mundo ito at laban sa espiritual na mga puwersa ng kasamaan sa kalangitan na kaharian. Sa pagkakaisa ng aming mga tinig bilang mga anak ng Diyos, kami ay nagsasalita sa orphan spirit na naglalabas ng self-righteousness na nagsasabing, kaya ko ito mag-isa bukod sa iyo, Panginoon. Yaong ulilang spirit na naghahanap ng materialismo at naghihiwalay sa connection sa iyo. Ang orphan spirit na nagdadala ng damdamin ng pag-abandona, paghihiwalay at kahirapan sa pagtitiwala sa iba. Lumilikha ng alitan, galit na nagdudulot ng mga digmaan at kalituhan sa sangkatauhan. Ang ulilang espiritu nagdudulot ng kalituhan sa pagkakalinlan, lumilikha ng mga damdamin ng depresyon, kalungkutan, pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Sa isang tinig at otoridad namin sa ngalan ni Jesus, kami ay nakipag-usap sa orphan spirit para gumalaw, pakawalan ang iyong pagkakahawak sa Pilipinas, Middle East, New Zealand at Australia. Inuutusan ka namin pumunta sa likuran namin sa pangalan ni Jesus. Yumuko ka sa pangalan ni Jesus at wag nang babalik para sa mag-istorbo sa mga bansang ito. Ipinapahayag namin na ang mga bansang ito ay pag-aari ng Panginoong Jesus. Inilalabas natin ang espiritu ng pagiging anak, hindi na ulila, may kapayapaan sa Diyos, ang Ama, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Wala nang pagkalito sa iyong tunay na katauhan dahil ang espiritu ng katotohanan ay nananahanan sa iyo. Wala nang takot sa pagtanggi o kailangang gumanap upang patunayan ang iyong halaga at lugar sa mundong ito dahil tinatanggap ka sa minamahal. Wala nang alitan at tikmaan para sa prinsipe ng kapayapaan ay nasa iyo. Malaya ka, tanggapin sa pangalan ni Jesus. Sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa iyo, hindi ako nagbibigay sa iyo ng gaya ng binibigay ng mundo. Huwag hayaang magbagabag ang inyong mga puso at huwag matakot. Panginoon, inilalabas ko ang kapayapaan at proteksyon sa mga airspace sa mga bansang ito. Walang aksidenteng mangyayari, ngunit ligtas at maayos na paglipad lamang sa loob ng sasakyang panghimpapawid at sa labas ng himpapawid sa pangalan ni Jesus. Amen. Puji Tuhan. Amsa 16:3, serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan,
maka terlaksanalah segala rencana-Mu. Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengangkat industri penerbangan Amerika Syarikat dan Kanada kepada-Mu hari ini. Kami mendoakan rahmat dan kemakmuran-Mu kepada mereka. Kami berdoa untuk juruterbang, kru kabin, kaki tangan darat dan semua mereka yang bekerja untuk membolehkan perjalanan udara. Berikan mereka kebijaksanaan, fikiran yang tenang dan tangan yang mahir semasa mereka membimbing dan melayani penumpang, memastikan latihan mereka menghadapi setiap cabaran. Kami meminta perlindungan berkuasa Anda kepada semua pesawat di udara dan di darat, melindungi mereka daripada cuaca buruk dan setiap bahaya. Semoga malakai-Mu menjaga mereka. Berkatilah pemimpin industri ini. Berikan mereka integriti, perpaduan dan pertimbangan yang sangat baik dalam keputusan mereka. Berikan inspirasi kepada mereka untuk mencipta persekitaran yang selamat dan cekap untuk semua orang yang terlibat. Kami juga mendoakan penumpang dan semua pengembara, memohon ketenangan dan kesabaran semasa mereka dalam perjalanan. Semoga industri penerbangan ini melalui rahmat Anda terus menghubungkan orang ramai dan membawa kemajuan kepada dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Amerika Syarikat dan Kanada。為所有前往中國內地嘅航班禱告。親愛嘅阿爸天父，感謝你讓我們有禱告嘅權柄。詩篇16章第5、第6節，耶和華是我的產業，是我杯中的分，我所得的，你為我持守，用繩量給我的地界，坐落在佳美之處。我的產業實在美好，感謝天父，你就係我哋航空業嘅最大嘅產業。感謝天父，你賜給我哋上好嘅福分，能夠生活喺中國香港呢個地土，讓我哋航空業能夠喺香港與內地自由嘅飛行。願我哋保守各往來中國嘅航班、機師、空中服務員、乘客、航空控制塔、地勤人員每一個單位。願你嘅榮光照遍每一個航班，往來香港、內地嘅乘客，每個員工。願他們都能夠得到你所賜屬天嘅平安。願每一個往來香港、中國、內地嘅航班由主領航，每個航班都能夠順利到達內地嘅國省、國縣、國市。每個乘客、員工都能夠得到你最大嘅祝福。感謝主，祈禱交託，奉主名求 ，Amen。為下一代興起禱告。天父上帝啊，我哋今日感謝你帶領我哋嘅11祈禱日，感謝你聚集唔同行業嘅弟兄姊妹一齊敬拜你。我滿懷信心地相信，你今日已經用你嘅方法親自觸碰我哋嘅心。我哋將下一代交託喺你手中。天父，感謝你嘅眷顧，令航空業重新復甦，亦都帶咗好多有其他行業嘅人都轉到嚟航空業，但仲有好多人，尤其同我年紀相近嘅人，仲未認識你。你喺馬太福音28章命令我哋要令萬民成為你的門徒，奉父子聖靈嘅名為佢施洗，並喺你嘅名教訓佢哋遵守。讓我哋遵守你嘅旨意，去將你俾我哋呢份完美嘅愛向外延伸。讓我哋成為職場，無論喺機場、飛機上、辦公室等嘅鹽、
辦公室等嘅，做我哋鹽同光，照耀佢哋。感謝你信任我哋，讓我哋喺你安排我哋嘅地方，成為你嘅使者，作你嘅見證。喺彼得前書4章都講到，各人要照所得的恩賜彼此服侍，作神百般恩賜的好管家。天父作為你恩典的管家，你都想我哋使用我哋嘅恩賜，去讓我哋下一代都感受到你嘅恩典，去感受你嘅大能。天父，求你差遣我哋不完美嘅器皿，去到我哋嘅崗位，大聲宣告你完美嘅名，利用我哋嘅屬靈恩賜，去讓更加多人認識你，使你嘅名永遠得到頌讚榮耀。求你幫助我哋忠心咁將福音傳俾下一代。天父啊，我哋祈求，願我哋生命所結嘅果子，世世代代敬拜你，讓下一代可以喺航班或喺機場中都看見你嘅作為。天父，讓我哋繼續渴求俾聖靈充滿，我哋交託下一代喺你手中，奉主耶穌得勝嘅名而求，阿門。Hallelujah. We want to lift up and pray for Chalapkok Airport and the Tung Chung area. Let it be the gateway for the gospel to be revived. Amen. 1 John chapter 5, verse 14, it says, now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of him. So Heavenly Father, we come to you in humbleness, with thanksgiving in our heart. And we recognize that we are dependent upon you. And we submit and pray according to your will. We pray for your grace and your divine favor, your blessing, and the ability to bear much fruit in your kingdom. Lord, we want to pray for Chalapkok Airport and the Tung Chung area for a fresh time of revival, because you are going to do a new things in our midst, so that we can be a gateway for your saving gospel. It's your perfect will that you love and want all mankind to come to you, to be saved. You desire revival in our midst. Your revival will bring life and nourishment, preservation and restoration to mankind. So revival is abundant life to everyone who calls on the name of our Lord Jesus. So this evening we want to call upon the mighty name of our Lord Jesus. We proclaim and sow seeds of revival everywhere we go, every place that we put our feet on. We want to pray and for revival. We want to sow seeds of your kingdom, of your words. We go, everywhere we go, in our home, let there be revival. In our community, let there be revival. In the marketplace, let there be revival. Even on the job, let there be revival. And even in all the world, let there be a great revival in our midst. Hallelujah. Lord Jesus, we proclaim you are the Lord of the harvest, and the harvests are plentiful. Amen. Your anointing and your empowerment flow through each one of us, through all of us, positioning us in strategic places to minister, to share, to pray about your kingdom. Hallelujah. Lord Jesus, we pray that you will pour out your spirit on all flesh. Almighty God, show yourself mighty and strong with signs
and wonders and your supernatural miracles in our midst. Holy Spirit of God, breathe on each one of us and all your children and all the people of the world. We pray for revival. Amen. Lord, we want to thank you. And we pray all this in the mighty name of our Lord Jesus, the name that is above all name. Amen. Amen. Praise the Lord.主啊，多謝你，讓我哋咧喺今日嘅裏邊咧，用咗好多嘅時間，好長嘅時間去到準備完成最後呢一個嘅禱告。主啊，多謝你嘅揀選，俾我哋有機會喺呢個祈禱會裏邊有份。主啊，我哋好想喺你面前去回應，去話俾你聽，我哋嘅生命係屬於你嘅。我哋呢度每一個人咧都係屬於你嘅，全地都係屬於你。讓我哋堅守我哋嘅崗位，我哋堅持喺我哋嘅位置嘅裏邊，為你盡忠，去到榮耀你。主啊，多謝你，我哋一齊起立好嗎？讓我哋都用呢首歌去回應神啊！係啊，用呢首歌成為一個禱告去回應我哋嘅神。定屬我這救贖，讓我
最後嘅一個環節，主題全地之約。我哋好明白，我哋獻祭嘅人，我哋好明白神嘅約喺度。經歷咗今日嘅獻祭，我好深去體會到，當一首嘅詩歌一出嘅時候，佢係唱出神嘅歌，因為佢嘅生命被神嚟到去觸碰嘅時候，佢點樣去歷練到神對佢嘅愛，佢所唱嘅歌係天堂嘅歌。我好感受到我哋嘅獻祭真係一個天堂嘅獻祭，我哋一齊嚟喺神嘅國度裏邊可以咁樣翱翔，再加上我哋舞者、國隊，仲有我哋眾弟兄姊妹走埋一齊，呢一份嘅獻祭，我哋好深信神係好悅納，好感動。最感動嘅就係睇到一班佢哋好有障礙嘅人，佢哋聽唔到，但係可以話我要打鼓。我話神啊，佢點樣打鼓咧？你聽唔到啊？係感應，用佢最能夠嘅感應，知道做緊乜嘢，去獻情俾主。好感動嘅一幕，每一個人所擺上，我好相信神好悅納我哋。好想請 Pastor Nelson， 佢係印尼，但係佢去到馬六甲去服侍，係服侍馬來西亞人，我覺得好有代表國列國，亦好代表萬國。我好想請佢由今日開始嘅時候，直至到而家，佢點去體會神嘅愛。我想請佢為大家嚟到去祝福。Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai akhir di dalam satu hari penuh, Hong Kong berdoa dari pagi, siang sampai malam hari ini. Bapa, kami berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di tempat ini. Kami sudah memuji, menyembah, kami sudah berdoa. Kami akan melihat Hong Kong tidak akan sama lagi. Kami serahkan kota ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu Kau nyatakan atas kota ini. Semua akan ada terjadi perubahan demi perubahan. Ada transformasi atas Hong Kong. Terima kasih Bapa. Terobosan demi terobosan akan terjadi atas kota ini. Gereja akan bersatu. Yang kecil, yang besar. Semua Tuhan satukan untuk kemuliaan nama-Mu. Ini waktunya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. 讚美我哋嘅主，喺呢個時候係一個立約嘅時候，點樣可以去呈現我哋嘅心，能夠可以更加好心去得到神嘅喜悅。我請石牧師帶領我哋。今朝早晨我提過義人嘅同心合意嘅祈禱，天上邊阿爸父必然成全。今日每個環節有來自唔同嘅教會嘅弟兄姊妹，唔同宗派嘅弟兄姊妹，亦有唔同嘅膚色嘅人種，我哋可以走埋一齊祈禱，天父非常之喜悅。我喺呢一日裏邊，我再一次聽到上帝佢有祝福嘅話語降落嚟。特別今日我哋整場當中，我哋睇見有華人來自中國大陸，來自香港，來自澳門，來自其他嘅國家，來自台灣。神
佢咁樣嚟到去祝福全地。佢話到咧，全球華人嘅合一能夠成為全地極大嘅祝福。哈利路亞，讚美耶穌。所以喺最後尾一個環節，香港嘅合一禱告唔單止成為香港呢一個城市嘅祝福，神佢話到呢一個城市都要成為宣教嘅港口，差派好多人嚟到去到列國，成為列國嘅祝福。哈利路亞，讚美耶穌。所以喺呢一個立約嘅時候，我盼望我哋每一個祈禱嘅人，每一個獻祭嘅人，你可以用一個簡單嘅動作嚟到表達，你話上帝，我都好樂意成為全地嘅祝福。你可以行到出嚟，你跪低落嚟，你按手喺一個萬國嘅地圖嘅絲巾上邊，你話俾上帝聽，萬國我都要有份，萬國我要 touch。我哋唔係淨止去到列國旅遊，我哋要帶到俾列國嘅人嘅極大嘅祝福。你出嚟啊！你出嚟啊！你按手喺呢個萬國嘅地圖上邊。你如果特別有感動呢一啲嘅國家嘅旗幟，你就指向嗰啲嘅國家，你默默嘅禱告，你話俾上帝聽，你使用我，要成為呢一個國家嘅祝福。如果你嘅手掌 touch 更多嘅國家，你就祈禱有 favor， 就係上帝嘅喜悅，同埋呢一啲嘅國家嘅喜悅。叫佢哋都歡迎我哋啊！歡迎我哋帶俾佢哋有祝福。我哋可以用禱告嚟到成為佢哋嘅祝福，我哋可以用奉獻嚟到成為佢哋嘅祝福。我哋甚至去到呢一個國家嚟到傳揚福音，將天國帶俾佢哋，成為佢哋永恆嘅祝福。你開始禱告啊！你開始禱告，你開始禱告啊！你話俾上帝聽，使用我嘅餘生，使用我每一個嘅精力，使用每一個嘅禱告，使用我嘅傳講嘅福音，嚟到成為全地嘅祝福。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞！你禱告，你跟上帝嚟到立約。差遣我作你僕人，成就你心意。歡呼收割之時，為盼見證你公義，只想彰顯你的愛，奉上永遠像今生因你堅持，貧困黑暗你醫治。今天差遣我作你僕人，成就你心意。歡呼收割之時，為盼見證你公義，只想彰顯你的愛，奉上永遠彰顯，永遠彰顯。我睇見喺靈裏邊睇見我哋天上邊嘅阿爸天父，佢綻出笑容，佢話喜悅我哋呢一班眾兒女們。跟住我聽見天上邊有號筒嚟到響起，有好多天軍天使，天上地下一齊嘅同心慶賀，
並且有聲音出嚟，全地嘅大豐收開展了，開展了，開展了，並且有聲音話一發不可收拾，一發不可收拾，預備耶穌基督嘅返嚟。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞！啊，並且喺天上面降下極大嘅恩雨，係全地從香港出發，越嚟越廣闊，去到亞洲，去到列國，去到全地。哈利路亞！我哋將一切榮耀歸俾我哋嘅主，頌讚我哋嘅主嘅名，去配得嘅。2025年11月香港祈禱日，感謝主，神預立我哋每一個，預立我哋香港有一個咁嘅日子獻呈俾佢。我哋預備下一年，我哋預備下一年，讓下一年我哋睇到神嘅榮耀係更加彰顯喺香港呢個地方。阿門嗎？阿門，阿門。感謝主，我相信大家你哋嘅預備咧，我哋嘅心神已經好中意我哋啊！好，我哋今日咧就到呢一度，我有個簡單嘅報告。我哋咧有2架嘅車，咁咧就係準備咗嘅，咁咧俾大家可以好快咁樣嚟到去搭得。我唔知夠唔夠位，不過咧就係先到先得。咁就係會去青衣啦，同埋去呢個嘅太子嘅。如果你話我想去遠啲得唔得啊？咁樣就同個司機講啊。咁我相信司機好好嘅嚇。好，咁咧大家就作好你哋嘅準備，用第一時間最快速嘅速度嚟到去咧預備下。好啦，咁我哋都盡量叫司機嚟到去等大家。好，我哋咧求主繼續係紀念啦。喺一個嘅預備一個咁嘅 event 都需要咧。需要相當嘅經費嘅，咁大家都紀念咧喺經費上嗰個需要咧，而嚟去作出你哋嘅感動嘅支持，好啊！願神嚟到去賜福我哋每一位，大大嚟到去咧使大家去蒙福。神係嘅榮耀喺香港係我哋所重視，我哋知道神已經好喜悅香港，我哋繼續嚟到去努力。Amen。出年見，哈利路亞，出年見，拜拜。